This conference will now be recorded. So we know how to create resource group and we have seen some settings under the resource groups. I hope you have deleted all the resource groups that you have created as part of your lab. If I want to check, I'll check again and let's see whoever has done their labs and I can see all the data. User A, RA, okay, right. Considering yesterday only 3 users are done with their labs. That's fine, it's up to you whether, like as I told you already, you have to practice well in order to capture this subject. Otherwise, while listening to the sessions, it will be all okay. But if you want to keep it for long run, you have to practice, and then only you'll be having a clarity on that. So let's go to the resource group section again. So we have discussed about this access control, and we have discussed about this logs. There are few settings which I have skipped, so I don't want to confuse you at this stage, and we'll wait for a few more days. Okay. So we'll wait for the right time and then I'm going to discuss the relevant topics. Okay. So we have seen these logs. Now, if we come back to this properties, so from resource group settings or under the resource group, you have got various options, right? Settings is one thing, and then cost management and also monitoring, as well as automation, support, and troubleshooting. There are various categories under resource group. You will see similar set of settings in each and every resource, not only under the resource group. Let's say going forward, we are going to create storage accounts and then many other services. For each and every service, you will have a similar kind of settings. And for some services, it will be something extra, and for some services, it will be less. It is a kind of based on the service, you will see the settings. Okay. So now from this resource group section, we have got this properties setting. So here you can see the data which is there with regards to your resource group, like name of your resource group, location and location ID, resource ID, subscription name, and subscription ID. So which means for each and every resource that you are going to create, it will have a unique resource ID and unique location ID. If you observe here, actual location is east to west. There is a space between this location, but when you are using this location ID in any of the scriptings or any of the programming languages for the developers or for infrastructure automation, you are going to use location ID instead of actual location. The only difference here is there is no space, okay, but the location is same. So similarly, we have got resource ID as well, right? And this is also useful when you have any of the automation requirements. You are going to use this resource ID. Okay, so you have to keep this confidential in most of the cases, but internally you can share mainly with regards to subscription ID. So if you share this resource ID, if you observe, this is the subscription ID, and if you consider resource ID, so there is a subscription ID included in this resource ID, just like slash subscriptions resource ID, and then category of the resource. It is a resource group. Under the resource groups, we have got our resource group name. For another resource group, all of this will be common in this subscription. Only this resource group name will get changed. So it means
resource ID is nothing but the name of the resource group with all the prefixes with the subscription and subscription ID. Okay. If someone asks you, can you give me a resource ID? If someone asks, can you give me location ID of the resource? So you have to come back to property section for any resource, whether it is a resource group or any other resource. You have to come back and look at the properties and you can find it easily. As we move on, once you get experience into these categories, you can directly frame your resource ID without looking at the property section, because so up to this point it is clear, and this has got changed. Let's say you have got XYZ resource group, you're going to give only XYZ resource group name. Okay. There is nothing much we can see under this properties. So it is just an information. And there is a copy symbol as well where you can directly copy. Instead of selecting this one and copy by right clicking on this, you can directly go ahead and click on this copy. So Microsoft has made this feature to copy directly, so that uh, because if you when you are selecting this like this, you might be missing something here and there. So for that reason, they've enabled this copy to clipboard option. Right. Now let's move on to security. So let's say for any organization, security is a critical service, whether it is a manufacturing industry or technology industry or aviation industry or healthcare industry, wherever it is, in terms of technology that they are using, they are bound to security controls, because they will have the valuable information in their servers, whether it is a financial data or any PHI, PII data, right? So they have to follow certain regulations to save the customer's data without compromising. So you might be seeing that, like during the elections in US, there was some big news from like Facebook. Facebook has got, like, there was most of the IDs got hacked. Not Facebook, I think Yahoo. There was some news. Even in Facebook also, there were a kind of fake IDs and things like that. Even Twitter, now Elon Musk is fighting for that fake IDs details, where Twitter management is not giving, because for that reason he has stopped the deal to buy Twitter. That is a recent news, right? So he's every day asking to give the accurate details of the fake IDs in Twitter, right? So actual management is giving the wrong numbers, and where Elon Musk is not trusting those numbers. So which is where the deal has stopped. But that is just an example. So how the social media networks or all this are getting manipulated. So now coming back to the technology world, so people are worrying about social media data that is getting leaked, but still, like, it is there to upload photos. I mean, a lot of they can do many other things, but still, uh, they can estimate the psychology of the people based on the posts that you do, right? Even I can estimate the people based on the post that they do, right? So it all depends on the psychology of the people. So once I understand the psychology of the people, I can easily cheat them, right? I can easily uh, get some information or some help in multiple ways if I know the psychology of that person, right? So all this information will be going to the hackers who are uh, very genius in running artificial intelligence techniques to push and pull the required data so that they can control the user's device based on their personal information. So that is where security has become crucial nowadays in each and every industry. Okay, we think just simple post, but it is not like that.
even providing likes. If you're liking uh, posts, some like whoever is posted, like whether it is in LinkedIn or in Facebook or Twitter or Insta, whatever it is, based on your likes I can estimate your psychology, right? So to avoid all these kind of situations, especially in the technological world, if anyone is expecting or estimating your business, these guys will lose the business, right? Just like the tenders, if I know the actual tender cost that my competitor is bidding, I can easily win that, even with like single rupee, or like I can quote just 100 rupees more to my competitor so that I can win. So all this information should be very crucial in this technology world. So now let's say you have deployed your resources in cloud platform and you have not focused on security. Okay, so Microsoft is going to give recommendations that you can apply on your resources. Though Microsoft is giving the recommendations in this section, security section, at the moment there are zero recommendations because we don't have any resources available in this resource group. మన దగ్గర వర్చువల్ మెషిన్ లేదు, ఏది లేదనమాట. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ బ్లాంక్ బౌండరీ అంతే, జస్ట్ ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ అంతే. అందులో ఏమీ లేవు కాబట్టి రికమెండేషన్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ రిసోర్సెస్, నువ్వు అన్ని సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఇచ్చినా కూడా still Microsoft will recommend if there is any loophole on your security. ఎందుకంటే I told you the reason. There are a lot of issues going on in the market, so you have to control, and no need, like you should not worry about the cost that you are spending on security. You should be very cautious when you are spending and when you are enabling security controls at organization level and at resource group level, resource level, everything. Now there are no recommendations. If you have the recommendations, let's say you are getting 5 recommendations of for your resource group. I will show that in enterprise subscription, but not today. Okay. Even we can see that in our trial account also, as and when we deploy multiple resources, then you can see these recommendations. Okay. So for now, there are no recommendations here. Just give me a second. Right. So for now, there are no recommendations. ఒకవేళ recommendations ఉన్నాయి అనుకోండి, అవి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా వద్దా అనేది మీ డెసిషన్. ఇట్స్ అప్ టు యూ whether to implement or not. But Microsoft is recommending the best practices to go through that security controls. Okay. So ఎందుకు ఆ recommendations అనేది you have to compare and then decide and then implement. So once we go through, I will show the recommendations and it will also give you the steps how to enable that security control. Let's say encryption on your disk. So most of the people know about the encryption if they know about the storage and things like that. Now even for your mobiles, especially when if you are using Apple iPhones, the phone is in encrypted format. If someone types the password for 5 times, it is going to be like factory reset. Like there is a control like that because iPhone feels, or the Apple company feels that the data is crucial on that phone. So it is inbuilt feature. It will go to factory reset. All the data on that phone will get deleted, right? So likewise, you will have more controls at storage level, network level, and
application level, database level, which you can implement using these recommendations. Of course, you should not be relying on these recommendations. This is the last step that you have to consider after applying the recommendations from your organizational level. It means each and every organization will have some security policies. You have to follow that. And then if anything is there beyond that, then you can come back and see this security recommendations. Okay. So for that reason, this is very crucial to have it in your organization, especially on this security, right? So nowadays, here it is showing as security, and whereas it is also called as Microsoft Defender for Cloud. Earlier, let me write it here in this notepad. Earlier, this was called as Security Center. Now, Microsoft has named it to Microsoft Defender for Cloud. Okay, so it will act as a defender for your cloud networks, data, apps, and many more. Okay, if someone asks you, did you work on Security Center? It is nothing but Microsoft Defender for Cloud. So generally, there is a common category for each and every service which we are discussing. So activity logs ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ లెవెల్లో చూసాం కదా, సేమ్ యాక్టివిటీ లాగ్స్ నేను సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో చూడాలంటే ఐ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు హోమ్ పేజ్ అండ్ ఐ కెన్ సెర్చ్ హియర్ and I can see all the data from all the users under this category. Okay, so this is a part of monitoring feature. Now I want to see security recommendations for all of my subscriptions or for all of my resources, not only for this production department resource group. So for that reason, for that, I will go through this. Instead of searching, you can come back to all services here. I'm showing again. This is the context menu or portal menu. Click on this, all services, and here you have general category. And similarly, you have got compute. So if you go to security, let's see what we get out of that security. Integration, identity. Yeah, here it is. Under this identity, we have got security. So now let's see. There is a separate section for security itself. And see here, under security, you have got 23 services. So instead of going through this one by one, that's the reason I'm searching here directly. If you know the name, you can search from this search console. So now I'm going to choose Microsoft Defender for Cloud. Earlier, it was showing as Security Center. Okay, so it was showing as Security Center. If you click on this Microsoft Defender for Cloud, this is a subscription level service. If you go through the resource group settings, that is related to that resource group only. Now click on this Microsoft Defender for Cloud. So these are required in each and every enterprise. Okay, so it is not only for our labs, everywhere you will have a requirement for this security feature, right? And see here, if you look at Microsoft Defender for Cloud, and it has assessed one subscription because నా యూజర్ అకౌంట్ కి ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ యాక్సెస్ ఉంది, and you can see there are 4 active recommendations. Okay, in case
your Azure subscription is integrated with AWS or GCP, it will show the recommendations for that as well. Okay, so at the moment there is no integration in our uh, subscription. So if you want to see the recommendations, this is a subscription wide, and see here showing subscription Visual Studio Enterprise. If I go through these recommendations, it will display like this. See here, resource health, unhealthy. There is one resource which is unhealthy, and 3 out of 3 controls are applicable. I don't know. Yeah, this is the security score. Out of 3, it is 3, and out of 10, it is having 6. That's the reason it is having 4 recommendations. Let me go through all recommendations. Come on. Let me refresh this page. Right. So let me come back to this section again because it is not giving me the option to explore. See here, most prevalent recommendations. So there are 4 recommendations అని ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా. అంటే ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ లో ఏమీ లేవు, అయినా కూడా 4 రికమెండేషన్స్ చూపిస్తుంది. ఎందుకని? మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి చెప్తుంది. ఎందుకంటే సబ్స్క్రిప్షన్ కి మల్టిపుల్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు యూస్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ టు లాగిన్. అంటే ఏంటి? లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆల్రెడీ అవేర్ ఆఫ్ దట్. సో మనం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు పాస్వర్డ్తో పాటు ఓటీపీయో, లేకపోతే అప్లికేషన్ నోటిఫికేషన్, లేకపోతే ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్, లేకపోతే వాయిస్ కాల్, ఏదో ఒకటి సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలా చేసుకోండి అని చెప్పేసి రికమెండేషన్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ. రైట్, దిస్ ఈస్ subscription level recommendations. Let me go through here to give you more clarity. Okay, for some reason it is not coming up here, all recommendations. Okay, so here it is there. So I'm not getting this page to navigate, which is fine. We can go here and see from the overview page itself the recommendations. Right, not only the recommendations, using this Microsoft Defender for Cloud, you can even apply the compliance policies on your subscription. So the cloud security, you can see here, security score. So there is one unhealthy resource in your subscription. ఓకే, ఇక్కడ ఇది చూపిస్తుంది యాక్షన్ తీసుకోవాలన్నా వద్దా అనేది నీ చాయిస్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గివింగ్ ఏ రికమెండేషన్. ఓకే, ఎవరైనా సెక్యూరిటీ టీమ్ వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్ గా ఉండి ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఐ మీన్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ సెక్యూరిటీ టీమ్స్ విల్ బి దేర్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీక్లీ కానీ లేకపోతే మంత్లీ కానీ రిపోర్ట్ ఫెచ్ చేసి, ఓకే ఇక్కడ ఈ ఇష్యూ ఉంది, ఇది మేజరా మైనరా లేకపోతే క్రిటికలా, ఇది కన్సిడర్ చేసుకొని రిలవెంట్ టీమ్స్ కి మెయిల్స్ పెడుతుంటారు. ఇది చెక్ చేయండి, దర్ ఈస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వైలేషన్ అని చెప్పేసి చెప్తుంటారు. అవి ఫాలో అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ఏ ఆర్గనైజేషనల్ ప్రాక్టీస్. సో ఇట్లాంటివన్నీ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ లో ఎక్కువ ఉంటాయి. బట్ నవ్ ఇట్ ఈస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్టర్ ఈస్ అడాప్టింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్. ఓకే, సో ఏంటిది ఇక్కడ చూడొచ్చు, సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్ అంట. సో సెక్యూర్ స్కోర్ 0, 100% ఉండాలి యాక్చువల్గా ఇది. ఓకే, అట్లీస్ట్ 80 ఉంటే కూడా ఓకే అనమాట. రికమెండేషన్స్ ఏంటి చూద్దాం. యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ చూపించట్లేదు ఇది. This feedback is okay, but see here I'm not getting option to navigate.
దట్స్ ఫైన్. ఇక్కడ రికమెండేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట దాని కింద, అక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే, సో అదొకటి. సెక్యూరిటీ పోస్చర్, ఇవన్నీ కూడా బిజినెస్ కి చాలా క్రిటికల్ అన్నమాట. నౌ ఇఫ్ యూ గో టు రెగ్యులేటరీ కంప్లైన్స్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ regulations, let's say uh, like ISO 27000 సర్టిఫైడ్ అని చెప్పేసి ఇట్లా కొన్ని కంప్లైన్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఆర్గనైజేషన్స్ కి. సో దానికి తగ్గట్టు అజ్యూర్ లో నువ్వు రూల్స్ బిల్డ్ చేసావా, అవన్నీ మనం చేసేం కానీ, బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ ఐడియా. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ వెన్ యూ వర్క్ ఇన్ అజ్యూర్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ లెర్న్ టుడే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫర్గెట్, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎ హెడ్స్ అప్. ఇట్లాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా సెక్యూరిటీ టీం వాళ్ళు, దే ఆర్ నాట్ టెక్నికల్. అఫ్ కోర్స్ టెక్నికల్ కాకపోయినా సెక్యూరిటీ లెవెల్లో వాళ్ళకి అన్ని తెలుసు అనమాట. ఏది చేయాలి, ఆ పోర్ట్ ఏంటి, ఎందుకు ఇంటర్నెట్ అలౌ చేశారు, రైట్? సో అది రెస్ట్రిక్టెడ్ యాక్సెస్ మెషిన్ కదా, సో ఎందుకు అందరికీ యాక్సెస్ ఇచ్చారు, ఇట్లాంటివన్నీ వాళ్ళు లాజికల్ క్వశ్చన్స్ వేస్తారనమాట. సో యూ షుడ్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు అడ్రస్ దోస్ క్వశ్చన్స్. ఎందుకంటే you are the admin and you are managing the subscription and you have to follow security guidelines. Okay, so if you want to get audit reports, you can get audit reports for cloud services using this feature. Okay, so you can see event ante national wide, sorry, data center wide, and all Azure data centers అచీవ్ చేసిన సర్టిఫికేషన్స్ అన్నమాట. సో యుఎస్ గవర్నమెంట్ కి ఇక్కడ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, సో దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ IRS safeguards, cloud computing notification form, and NIST cyber security framework. సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా స్టార్టింగ్, NIST వాళ్ళు క్లౌడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డిఫైన్ చేశారని చెప్పేసి. సో అట్లాగే ఇక్కడ దే హావ్ గాట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ యాజ్ వెల్. సో వాళ్ళు రికమెండ్ చేసిన పాలసీస్ అన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఇక్కడ చూడొచ్చు IRS 1075, DFARS, ఇవన్నీ కూడా సెక్యూరిటీ రెగ్యులేషన్స్ లో ఉన్న కోడ్స్ అన్నమాట. మనకు తెలియదు కానీ, బట్ లైక్ తెలుసుకోవాలి, అట్లీస్ట్ ఐడియా ఉండాలన్నమాట. ISO రిలేటెడ్, ఇందాక ISO అనుకున్నాం కదా, లైక్ ISO 27000 సర్టిఫైడ్ అని చెప్పేసి ఇట్లాంటివి అవన్నీ కూడా క్లియర్ గా ఇక్కడ చూడొచ్చు. లెట్స్ యూజ్ దిస్ మెథడ్. See here, so each and every data center in Azure is certified with each and like the latest certified like latest certifications in terms of compliance everywhere. ఓకే, సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా క్లియర్గా ఉంటాయి. ఎప్పుడు అచీవ్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా? 2020లో అచీవ్ చేశారు అనమాట. సో మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్లో ఉన్నటువంటి సర్టిఫికేషన్స్ డేటా సెంటర్స్కి సెక్యూరిటీ పరంగా, ఈవెన్ కంబైన్డ్ అగైన్ AWS and GCP together also, it is not there. Okay, so like I'm going again here, workload protections. వర్క్లోడ్ అంటే ఏంటి? ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, VM లెవెల్లో ఏమేమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, డేటాబేస్ లెవెల్ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, ఓకే, అండ్ IoT నెట్వర్క్ హార్డనింగ్, ఇట్లా ఏదైనా సర్వీసెస్లో మీరు డిప్లాయ్ చేసిన దాంట్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. సో ఫర్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ సబ్స్క్రిప్షన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ షోన్ ఎస్టర్డే, అక్కడ ఏంటంటే రికమెండేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి, బట్ ఏ రికమెండేషన్ కూడా ఫాలో అవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ దేర్ ఆర్గనైజేషనల్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్. రికమెండేషన్స్ ఇస్తాను, ఫాలో అవ్వాలా వద్దా అనేది నీ చాయిస్. అది ఇక్కడ పాలసీ అనమాట. ఇక్కడ అజ్యూర్లో Azure is giving the inbuilt recommendations, whether to follow or not, it is your decision. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఆ పాలసీస్ అన్ని స్ట్రిక్ట్ గా అప్లై చేసినప్పుడు మీ అప్లికేషన్ మీద ఇంపాక్ట్ అవ్వచ్చు.
సరిగ్గా వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. లైక్ అఫ్ కోర్స్ అది సెక్యూరిటీ ఇష్యూ ఏ కానీ, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ అప్లికేషన్ లెవెల్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు. అండ్ అప్లికేషన్ లెవెల్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా, సెక్యూరిటీ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఈ గైడ్లైన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో నౌ any question here? We'll see. This is the next level. I'll go back to our resource group. చూసారా, రిసోర్స్ గ్రూప్ నుండి we came to the defender for cloud. That is a different service altogether. So అక్కడే చెప్పి స్టాప్ చేయొచ్చు కానీ, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ మోర్ ఆన్ దిస్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి బెటర్ ఫర్ యూ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. నౌ లెట్స్ see. Any questions here? I'll just pause for a minute. No, policies in the sense we will create our own organization policy, right? Depending upon our compliance. Yes. సో యా, పాలసీస్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను ఆ కాన్సెప్ట్. బట్ ఏంటంటే ఇన్బిల్ట్ పాలసీస్ ఉంటాయి. లెట్స్ సే ఎవరైనా సబ్స్క్రిప్షన్లో ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తే Hmm. ఈస్ట్ యుఎస్ లొకేషన్లో ఒక్క దాంట్లో మాత్రమే క్రియేట్ చేయాలి. వేరే దేంట్లో చేసినా కూడా నాకు ఎర్రర్ రావాలి. అంటే ఏంటి, ఐఎమ్ సెట్టింగ్ ఎ పాలసీ జస్ట్ లైక్ గ్రూప్ పాలసీస్ అనుకోండి. గ్రూప్ పాలసీస్ Okay. ఎట్లుంటాయి అనుకుంటుంటే, And we know group policy. Okay. అయ్యా అది అది ఒక లెవెల్, ఇది ఇంకొక లెవెల్ అన్నమాట. లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ Hmm. కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్ కంట్రోల్. Okay. Okay. రైట్, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? Hari, Raghu here. ఇక్కడ లొకేషన్స్ గ్రూప్ రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా, అది మనకి ఏదైనా గైడ్లైన్స్ అంటే ఇస్తారా, లేకపోతే మనం ఓన్గా అనాలిసిస్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఇట్ డిపెండ్స్. ఇప్పుడు నీకు ఇష్టమైన లొకేషన్ మీ నేటివ్ ప్లేస్ అనుకోండి, అక్కడ వెళ్ళి స్టే చేయాలనుకుంటాం. ఎందుకంటే సెక్యూర్డ్గా ఉంటుంది అండ్ ఐ కెన్ మేనేజ్ వెల్ ఇన్ దట్ ఏరియా. అట్లాగే ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా వాళ్ళ బిజినెస్ ఎక్కడ ఉందో మెయిన్గా, లెట్స్ సే ఇండియాలో ఒక కంపెనీ, లెట్స్ ఫ్లిప్కార్ట్ అనుకుందాం. సో ఫ్లిప్కార్ట్ మెయిన్ బిజినెస్ ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది? ఇండియాలోనే జనరేట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ అమెజాన్ హస్ గాట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ వేరియస్ కంట్రీస్, బట్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఏంటి, ఇండియాలోనే ఉంటుంది. సో ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీకి నేను అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఫ్లిప్కార్ట్ యాప్స్, మొబైల్ యాప్ కావచ్చు, వేరే ఏమైనా కావచ్చు, ఇండియన్ డేటా సెంటర్లో పెడితే దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి లేటెన్సీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. లేటెన్సీ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ లెవెల్లో పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట. అదే నేను ఇండియా యూజర్స్కి అప్లికేషన్ తీసుకెళ్ళి ఈస్ట్ యూఎస్లో డిప్లాయ్ చేస్తాను అనుకో, ఇట్ విల్ వర్క్ అవ్వదని కాదు, బట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ బి లోడింగ్ వెరీ స్లో. లైక్ అవర్ గవర్నమెంట్ అప్లికేషన్స్, యూ మైట్ బి సీయింగ్ దట్ ఎంత ఫాస్ట్గా లోడ్ అవుతాయి చూస్తుంటారు మీరు మన గవర్నమెంట్ అప్లికేషన్స్ ఇండియాలో. లైక్ ఇట్ డిపెండ్స్, సమ్ అప్లికేషన్స్ మే ఓపెన్ ఫాస్టర్, బట్ కొన్ని ఓపెన్ కావు. సో అవి అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు అనమాట. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని డిసైడ్ చేస్తారు అనమాట లొకేషన్. కొన్ని చోట్ల ఏమవుతుంది, సెక్యూరిటీ అండ్ గవర్నమెంట్ లాస్ ఉంటాయి. మీకు స్టార్టింగే చెప్పాను నేను. సో చైనా వాళ్ళు ఓన్లీ చైనీస్ కంపెనీస్ని తప్పితే వేరే కంపెనీస్ని ఎవరిని కూడా చైనా డేటా సెంటర్లో డిప్లాయ్ చేయడానికి లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. నేను ఇండియా అబ్బా, నేను అక్కడ డిప్లాయ్ చేసుకుంటానంటే నో, యూ హ్యావ్ టు గో టు గవర్నమెంట్. ఏం డిప్లాయ్ చేస్తున్నా, ఏం వర్క్ చేయబోతున్నాం అందరికీ అన్ని వాళ్ళకి చెప్పి అప్రూవల్ తీసుకొని అప్పుడు చేయాలి. బట్ ఇక్కడ మనం ఈస్ట్ యుఎస్ ఉంది, ఇంకా జపాన్ ఉంది, ఆస్ట్రేలియా ఉంది, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఓపెన్. యూ కెన్ డూ ఎనీ డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్ దట్ రిసోర్స్ గ్రూప్, ఐ మీన్ ఇన్ దట్ లొకేషన్. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ లోకల్ గవర్నమెంట్ laws and regulations and your user base, your applications user base. సో లెట్స్ సే స్విగ్గీ అనుకుందాం. స్విగ్గీ యూజర్ బేస్ ఎక్కడ ఉంది, మొత్తం ఇండియాలోనే ఉంది. సో అట్లాంటప్పుడు మ్యాప్స్ అన్నీ కూడా ఇండియా బేస్డ్ మ్యాప్సే ఉండాలి నాకు, రైట్?
సో మ్యాప్స్ నేను ఫాస్ట్గా యాక్సెస్ చేయాలి స్విగ్గీ ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు నా స్పెసిఫిక్ ఏరియా వైజ్ అంటే ఇండియన్ డేటా సెంటర్లో అయితే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్. అదే నేను వేరే డేటా సెంటర్లో పెడితే నాకు స్లోగా లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. వర్క్ అవుతుంది, వర్క్ అవ్వదని కాదు, బట్ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇట్లాగనమాట. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్. ఇంకొకటి రికమెండేషన్స్ అంటే లాస్ట్ ఆప్షన్గా తీసుకోవాలి అని చెప్పారు కదా, అంటే అంతకు ముందు ఇంకా ఏ విధంగా అతను కన్సిడర్ చేయాలి? అంతకుముందు ఇట్ డిపెండ్స్, అది ఇంటర్నల్గా సెక్యూరిటీ టీమ్స్తో డిస్కస్ చేయాలి. అండ్ నువ్వు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయితే అజ్యూర్లో నీకే తెలిసిపోతుంది అనమాట ఎక్కడ లూప్ హోల్ ఉంది. ఓకే, ఎక్కడ ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్ ఇష్యూస్ రావచ్చు, లేకపోతే ఎక్కడ ఎవరైనా హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, అవి ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది అనమాట. లేదనుకుంటే ఒక సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ పెట్టుకొని వాళ్ళ దగ్గర రికమెండేషన్స్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు నీకు తెలియకపోతే ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ సెక్యూరిటీ. సో ఇంటర్నల్గా సెక్యూరిటీ టీమ్స్ ఉంటారు, యూ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ దెమ్ అండ్ దెన్ ట్రై టు క్యాప్చర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ కేస్ అట్లీస్ట్ మనకు కొన్ని కంట్రోల్స్ తెలుస్తాయి కదా, బేసిక్స్ అనేది తెలుస్తాయి కదా. సో ఆ బేసిక్స్తో కాకుండా ఎక్స్ట్రా లెవెల్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్స్ వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అన్న జనరల్ గా డిఫెండర్ అంటే డిసేబుల్ ఉంటది కదా వేరే జనరల్ ఆర్గనైజేషన్స్. నో నో నో, ఓకే. డిఫెండర్, నువ్వు అనుకున్న డిఫెండర్ వేరే. ఈజ్ దట్ ఈశ్వర్? యా యా. అబ్దుల్, ఓకే. సో డిఫెండర్ అనేది సిస్టమ్స్ లో ఉంటుంది చూసినావా, విండోస్ 10 లో కానీ అవునన్నా. విండోస్ 11 లో కానీ. ఆ డిఫెండర్ అవునవునవును. కాదు ఇది, దట్ ఈస్ ఓకే. డిఫెండ్. ఆ డిఫెండర్ ఏమవుతుంది, యాంటీవైరస్ కింద వర్క్ అవుతుంది. అవును. ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ యాంటీవైరస్, ఇట్ ఓకే. ఈస్ ట్రయింగ్ టు డిఫెండ్ the security attacks which మ్మ్. might occur if there is any hacking. ఓకే. So you can apply, that is a feature where you can apply recommendations. Antivirus అనుకోవచ్చు, but not exactly the same. బట్ ఎంటర్ప్రైజ్ Antivirus లెవెల్లో రికమెండ్ చేస్తారా అన్న, కన్సిడర్ చేస్తారా రికమెండేషన్స్? ఎందుకు చేయరు? 100% చేస్తారు. ఓకే. చేస్తారు. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్కి వెళ్ళు, ప్రతి ఒక్కటి కావాలంటారు, కానీ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలంటారు, దోలు తీరిపోతుంది అక్కడ. ఓకే. అదే మొత్తం డిఫెండర్ మనం జనరల్గా ఈవెన్ విండోస్ లో కూడా డిఫెండర్ ఆన్ ఉంటే కదా పర్ఫార్మెన్స్ లో అయిపోతుంది. అది. సో ఆ డిఫెండర్ వేరే, ఇక్కడ ఈ డిఫెండర్ యూస్ చేసుకుని దాని కింద మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకు. రికమెండ్ చేస్తుంది, చేస్తే చేయి, లేకపోతే లేదు, అంతే. అది చెప్తుంది, చెప్పే బాధ్యత దాని, అంతే. అవునవును. సరే. రైట్, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? నౌ let's come back to this security. Yeah, we have just discussed this feature will be like, it will show recommendations only if there are any resources under this resource group. Okay, now deployments. సో ఇక్కడ మనం డిప్లాయ్మెంట్స్ ఏమీ చేయలేదు. అంటే ఏంటి, ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాం, ఇట్ ఈస్ ఏ బౌండరీ, దట్స్ ఇట్. దెర్ ఈస్ నో రిసోర్స్. అందుకోసం మనం ఏం చూపిస్తుంది ఇక్కడ, బ్లాంక్. ఓకే, సో మనం డిప్లాయ్ ఏదైనా చేసిన తర్వాత ఇక్కడ లెట్స్ ఏ ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ డిప్లాయ్ చేసావు, అది ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. అది క్రియేట్ అవడానికి ఎంతసేపు పట్టింది, ఓకే, ఆయన క్రియేట్ చేసినప్పుడు సక్సెస్ అయిందా ఫెయిల్ అయిందా, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. యాక్టివిటీ లాగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. డిప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇట్ విల్ జస్ట్ షో వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఆర్ ఫెయిల్డ్, లైక్ సక్సీడెడ్ ఆర్ ఫెయిల్డ్, ఇంత చూపిస్తుంది అనమాట, ఎంతసేపు పట్టింది ఆ స్పెసిఫిక్ రిసోర్స్, దట్స్ ఇట్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ there is nothing in this section, right? So now, so policies, let's not touch this one at this stage to avoid confusion, because I've given the security settings. So once you are done with it, then I can come back and discuss this policies, right? So next time మనకి ఇక్కడ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఎస్, రైట్. సో ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో అఫ్ కోర్స్ మనకి ఇప్పుడు మీరు ఎంట్రీ లెవెల్లో ఉండొచ్చు అజ్యూర్ జాబ్స్లో.
సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి అట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇన్ అజ్యూర్. అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూ విల్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు కంట్రోల్ ద కాస్ట్ ఆల్సో ఇన్ అజ్యూర్. ఏంటి, ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రాజెక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నావు నువ్వు అజ్యూర్లో. సో లెట్స్ సే a client will say there is a lot of cost which is incurring for this project, especially on the technical services in Azure. Can you please check and validate? And after validation, please let me know if there is any possibility that we can reduce the cost of servers or cost of applications that we are running in Azure అంటాను. ఎందుకంటే each and every organization are moving to cloud to save the cost, right? సో దానికోసం అని చెప్పేసి మనకు తెలుసు అనమాట. అట్లాంటప్పుడు you should know how to control that cost. Okay, so especially let's say I'm just giving an example. Production undi, non-production undi, and let me draw here that I'm telling about cost management. Okay, so prod undi and then non-prod undi anukunnam. Okay, so ఉన్నప్పుడే ప్రాడ్ ఏమో నాకు 24/7 రన్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే మెయిన్ నాకు బిజినెస్ జనరేట్ అయ్యేది ఈ అప్లికేషన్స్ నుండి, ఎందుకంటే ఈ అప్లికేషన్ని ఎండ్ యూజర్స్ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి. సో ఇక్కడ నాన్ బ్రాడ్ అనేది ఓన్లీ అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ టెస్ట్ చేయడానికి. ఏం టెస్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ చేసే కోడ్ బిఫోర్ దే రిలీజ్ ఇట్ టు ప్రొడక్షన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ఇట్. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ శాంపుల్ అప్లికేషన్ అనుకోవచ్చు, టెస్ట్ అప్లికేషన్ అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ టెస్ట్ చేసి అంతా సక్సెస్ఫుల్ అయితేనే ఇక్కడికి పుష్ చేస్తారు. నౌ మనకు కూడా మొబైల్ యాప్స్కి అప్డేట్స్ వస్తుంటాయి కదా. అప్డేట్స్ ఎలా వస్తాయి, ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత బ్యాక్ ఎండ్లో వాళ్ళ టీం వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట, లైక్ సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ కానీ మొబైల్ యాప్స్లో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ద యాప్. సో అప్డేట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఏదైనా కొత్త ఫీచర్ని యాడ్ చేయొచ్చు, లేదు ఏదైనా అడిషనల్ ఫంక్షనాలిటీ ఎనేబుల్ చేయొచ్చు, లేదు సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. ఇట్లాంటివన్నీ ఫస్ట్ మనకు వచ్చేదానికంటే ముందు మొబైల్ యాప్స్ కానీ ఎక్కడైనా కానీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ఇన్ నాన్ ప్రొడక్షన్ ప్లాట్ఫామ్ కదా. అప్పుడేంటి, లెట్స్ సే యాక్చువల్గా ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ కంటే కూడా నాన్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది టెక్నికల్ సర్వీసెస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ టెస్టింగ్లు భారీగా చేస్తూ ఉంటారు, పిఓసీలు అవి అవి డెమోస్ అని ఏదో చేస్తూ ఉంటారు. సో కాస్ట్ ఎక్కువ పడుతుంటుంది ఇక్కడ. సో దీన్ని తగ్గించాలి మనం ఇప్పుడు. అంటే ఏం చేయాలి, we have to understand the duration of the employees that they are working on this non-production. Let's say వాళ్ళు 9 AM to 6 PM మాత్రమే వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. 6 PM తర్వాత ఇక్కడ సర్వర్స్ కానీ అప్లికేషన్స్ కానీ రన్ అయినా కూడా వేస్ట్. అదే ప్రొడక్షన్కి అలా కాదు, ఎనీ టైం ఉండాలి ఇక్కడ. ఇదైతే ఒకవేళ షట్ డౌన్ అయినా కూడా ఎవరు ఇంపాక్ట్ అవ్వరు, బిజినెస్ ఏం లాస్ కాదు. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఎగ్జాక్ట్గా 6 PM అవ్వగానే 6:05 అనుకుందాం, బఫర్ టైం ఒక 5 minutes అనుకుంటే 6 PMకి షట్ డౌన్ చేస్తాను మిషన్స్ అన్ని. బట్ మాన్యువల్గా షట్ డౌన్ చేయాలంటే కష్టం ప్రతిసారి. సో నేనేం చేస్తాను, ఆటో షట్ డౌన్ ఎనేబుల్ చేస్తాను. ఓకే, ఆటోమేటిక్గా 6:05 PMకి షట్ డౌన్ అయిపోవాలి. అండ్ ఆటో స్టార్ట్ ఎనేబుల్ చేస్తాను మళ్ళీ మార్నింగ్. సో మార్నింగ్ 8:45 AMకి నాకు స్టార్ట్ అవ్వాలి, జస్ట్ 15 minutes బిఫోర్ ఎంప్లాయీస్ కమ్స్ అండ్ లాగిన్. అండ్ దట్ టు ఆన్ auto start అనుకుందాం. I'm not using touchpad here, so I'm writing it with mouse, so pardon me for this writing. So ఏం చెప్పాను, యా 8:45 AMకి వాళ్ళు రాకముందు ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేస్తాను, రైట్. అండ్ దట్ టు ఓన్లీ ఆన్ వీక్ డేస్ మాత్రమే ఈ టైమింగ్స్. వీకెండ్స్ ఏంటి, ఫ్రైడే ఈవినింగ్ షట్ డౌన్ అయిపోతే మళ్ళీ మండే మార్నింగ్ వరకు ఆన్ అవ్వకూడదు, నాన్ ప్రొడక్షన్.
ఇలా చేస్తే నేను కాస్ట్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? Like even for various other services, there are different techniques which you can save the cost, like cluster అని, always on high availability, ఇట్లా వేరియస్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. స్కేల్ అప్, స్కేల్ డౌన్ అని ఉన్నాయి, ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఆ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను. బట్ జస్ట్ టు గివ్ ఎ హెడ్స్ అప్ ఆన్ దిస్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ క్రూషియల్. మేబీ ఈ స్టేజ్ లో మీకు యూజ్ అవ్వకపోవచ్చు, బట్ as you grow in your career in Azure, then you are going to have this kind of requirement. Let's say cost analysis. ఇక్కడ ఏమీ చూపించకపోవచ్చు, ₹1 ₹2 చూపిస్తుంది అంతే. ఇప్పుడు చూద్దాం, రైట్? సో కాస్ట్ అనాలిసిస్ లో still it is loading. There is no cost reported during this period. అంటే ఆల్రెడీ మీకు ఏమైనా సర్వీసెస్ అందులో యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే అప్పుడు కాస్ట్ ని అనలైజ్ చేసుకొని ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట. అట్ ద మూమెంట్ దర్ ఇస్ నో కాస్ట్. సో ఇది చెప్పాలంటే కూడా మనకు డేటా ఉండాలి. సో డేటా ఉండాలంటే ఇంకా ఒక 4-5 సెషన్స్ దాటిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ అబౌట్ దిస్ కాస్ట్ ఆల్సో. నౌ ఈ అనాలిసిస్ లో జస్ట్ చూడగలుగుతున్నా కాస్ట్ అంటే ఏ డేట్ కావాలి, ఫిల్టర్స్ ఏంటి. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ లాస్ట్ 12 invoices cost on this subscription. Let's see, there is no cost reported during this period. Now I want this year cost. ఇవన్నీ కూడా ఇన్బిల్ట్ ఫిల్టర్స్ అన్నమాట, యూ కెన్ అప్లై డైరెక్ట్లీ. I want this year cost for this resource group only. ఎందుకంటే I am here under resource group configurations లో ఉన్నాను కాబట్టి, అండ్ అక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత you will be getting only కాస్ట్ ఫర్ దిస్ రిసోర్స్ గ్రూప్. లేదు నాకు ఎంటైర్ సబ్స్క్రిప్షన్ కాస్ట్ కావాలి అంటే దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఆల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఐల్ గో టు జనరల్ కేటగిరీ. సో జనరల్ కేటగిరీలో చూస్తాను కాస్ట్ ఎక్కడ ఉందో. హియర్ ఇట్ ఈస్, కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడ ఏం లేదు, బిల్లింగ్ స్కోప్. లెట్స్ గో టు కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్. హియర్ ఇట్ ఈస్ లోడింగ్ స్టిల్, రైట్? సో ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ చాలా ఓల్డ్ అనమాట. లెట్స్ సీ whether I can get any cost or not. Scope వచ్చేసి I will be choosing this one. No, it's not changing. Okay, it's changed. So just wanted to show some price here. No, it is also no, not having any cost. Okay, that's fine. Once we get the details, I mean once we deploy some of the resources, then we can see the cost. అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడొచ్చు. So let's say if your client asks you, can you give me the report of the like the services and aligned with each and every component for the project cost of your Azure services. So in that case, you can directly come back to this and filter your resource group. లేదనుకుంటే you can go back to your resource group settings. Resource groups లోకి వెళ్ళి క్లయింట్ ఏదైతే అడుగుతున్నాడో ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్ మీదకి వెళ్ళి ఇక్కడ కాస్ట్ అనాలిసిస్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్. ఓకే, డైలీ కాస్ట్ కావాలన్నా వస్తుంది, ఒక్కొక్క రిసోర్స్కి ఎంత కాస్ట్ తీసుకుంటుంది వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తే బాగుంటుంది. ఇక్కడ డేటా ఏం లేదు కాబట్టి ఎంటీగా ఉన్నాయి. అదర్వైజ్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఈజియర్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. ఒక్కొక్క సర్వీస్కి ఎంత అనేది చూపిస్తుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ ప్రివ్యూ ఇస్ ఫైన్. అండ్ యూ కెన్ చూస్ డిఫరెంట్ టైమ్ ఫ్రేమ్స్. ఓకే, ఇప్పుడేంటి కాస్ట్ అక్కడ ఉన్నది ఇవ్వడానికి పెద్ద ఎక్స్పర్ట్ అవసరం లేదు, ఎనీ వన్ క్యాన్ ఫెచ్. బట్
ఇంకా మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళారనుకోండి, ప్రాజెక్ట్స్ ఏమి డిప్లాయ్ చేయలేదు అజూర్లో, బట్ కస్టమర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ టు గివ్ ద ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్ దట్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు డిప్లాయ్ ఇన్ అజూర్. ఓకే, సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు సైన్ ద కాంట్రాక్ట్ విత్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్, బట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు ప్రొవైడ్ ద ఎస్టిమేట్. ఎంత అవుతుంది, ఇన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి డిప్లాయ్ చేయబోతున్నారు, అజూర్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, రైట్? అండ్ మీ లైక్ ఎంప్లాయీస్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది. ఎంప్లాయీస్ కాస్ట్ అంతా కూడా ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఒక్కొక్క రకంగా ఛార్జ్ చేస్తుంది. అది వాళ్ళు చూసుకుంటారు, ఎవరు, ప్రీ సేల్స్ టీమ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. బట్ టెక్నికల్గా నువ్వేం చేయాలి, టెక్నికల్ సర్వీసెస్ ఎంత కాస్ట్ అవుతాయి ఆ ఎస్టిమేషన్ ఇవ్వాలి. ఆ ఎస్టిమేషన్ ఇవ్వాలి అంటే ఆ సర్వీసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏమేమి యూస్ చేస్తామనేది నీకు ఐడియా ఉండాలి. అవన్నీ ఐడియా ఉండాలి అంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ క్లియర్గా తెలుసుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్, రైట్? సో నౌ there is an option called Azure Pricing Calculator, which is a online tool which you can calculate the cost of your services. ఇది జస్ట్ చెప్తున్నాను అంతేగాని ఇప్పుడు నేనేం చూపించట్లేదు, జస్ట్ ఓవర్వ్యూ అంతే. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మిషన్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్కి ఎంత అవుతుంది, ఎస్క్యూఎల్ డీబీకి ఎంత అవుతుంది, లేదు ఐఎమ్ డిప్లాయింగ్ మొబైల్ యాప్కి ఎంత అవుతుంది, రైట్? లెట్స్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్స్. సో దీనికి ఒక్కోదానికి ఎంత అవుతుంది అంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసేయంగానే కాస్ట్ వచ్చేది. అగైన్ క్లిక్ చేసా ఇక్కడ అజూర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మీద, అండ్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. లొకేషన్ బట్టి కాస్ట్ మారిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఇండియన్ రూపీస్లో అయితే మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ కరెన్సీ టు ఇండియన్ రూపీ and let's go to సౌత్ ఇండియాలో ఈ అజ్యూర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ సంబంధించిన ఒక విర్చువల్ మెషిన్ డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే స్మాల్ సైజ్ అనుకుందాం. లెట్స్ సే ఒక 4 CPUs అంటే అండ్ 14 GB ర్యామ్ ఉన్నట్టు చేయాలంటే ఫర్ 1 ఇన్స్టెన్స్ అండ్ 730 hours అంటే ఫర్ 1 month, రైట్? దే ఆర్ గోయింగ్ టు చార్జ్ అబౌట్ 21,405 రూపీస్. ఇది పే యాజ్ యు గో మోడల్లో. ఇది కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది బాబు, నాకు ఇంత నేను భరించలేను అంటే యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ రిజర్వేషన్స్. సో 1 year నేను రిజర్వ్ చేసుకుంటాను అంటే కాస్ట్ ఏమవుతుంది చూసారా, 28% తగ్గింది అనమాట. మనకు యూ కెన్ సేవ్ అప్ టు 28%. సో 21,000 కాస్త 15,000 అయిపోయింది. నా ఇది కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది నాకు అంటే దెన్ గో ఫర్ 3 year రిజర్వేషన్. ఇక్కడ ఏంటి 53% సేవింగ్స్, రైట్? సో ఇట్లాంటప్పుడు ఇట్లా రికమెండేషన్స్ అనమాట. ఈవెన్ లైక్ కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ లో యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ రిజర్వేషన్స్ ఆల్సో. బట్ దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా మనం ఇంకా కొన్ని డిస్కస్ చేసుకోవాలి. లైక్ ఇంకా మనం రిసోర్స్ గ్రూప్ లెవెల్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బి హెవీ ఇఫ్ ఐ డిస్కస్ దిస్ వన్ అట్ దిస్ స్టేజ్. బట్ ప్రైసింగ్ క్యాలిక్యులేటర్ ద్వారా కాస్ట్ అలా ఎస్టిమేట్ చేయాలని చెప్పి ఒక మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఇఫ్ సమ్వన్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ అజ్యూర్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్, అండ్ ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో కావాలంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏమేం కావాలని నీకు తెలియాలన్నమాట. సో అవన్నీ తెలిసినప్పుడే ఇది ఈజీ అవుతుంది. సో ఆ అనాలిసిస్ పార్ట్, ఆ డిజైనింగ్ పార్ట్, అండ్ దెన్ అవన్నీ కూడా స్లోగా అర్థమవుతాయి. యూ విల్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్. ఆ సిచ్యుయేషన్కి వస్తారు కాబట్టి సో ఇట్ విల్ బీ క్లియర్ ఫర్ యూ, రైట్? నౌ ఐల్ టేక్ ఫ్యూ మోర్ మినిట్స్ అండ్ దెన్ విల్ క్లోజ్. అలర్ట్స్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే అంటే ఏంటి, ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఒక అప్లికేషన్ సంబంధించింది, అదేంటి హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్.
వాళ్ళకంటూ ఒక స్పెసిఫిక్ బడ్జెట్ ఉంటుంది. లెట్స్ సే మంత్లీ అజ్యూర్లో ఆ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ బిల్లు ₹1,00,000 దాటకూడదు. ఎందుకంటే అప్లికేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఎంప్లాయీ పోర్టల్స్ ఉంటాయి కదా, ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయీ పోర్టల్స్ అని, వెకేషన్ పోర్టల్స్ అని, ఇంకా డిఫరెంట్ లైక్ ఎంప్లాయీ హ్యాండ్ బుక్స్, పాలసీస్, ఇట్లా డిఫరెంట్ హెచ్ఆర్ రిలేటెడ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి కదా ఇంటర్నల్ గా. సో అవన్నీ కలిపి కూడా నాకు ₹1,00,000 బిల్ దాటకూడదు అజ్యూర్ లో అనుకుందాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెట్ అన్ అలర్ట్. సో అలర్ట్ ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయను, బట్ దర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ టు సెట్ అన్ అలర్ట్. ఏమని, ₹1,00,000 వరకు నేను ఆగను, ₹75,000 వచ్చేసరికి నాకు అలర్ట్ రావాలి. అండ్ దెన్ I will make sure it will not touch 1 lakh or it will not go beyond 1 lakh. అంటే 75% థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ దగ్గర నాకు తెలిస్తే కనుక నేను జాగ్రత్త పడతాను. ఎందుకు, మన టార్గెట్ ఉంది కదా 1 lakh. అఫ్ కోర్స్ వెళ్ళొచ్చు, ఎక్స్ట్రా వెళ్ళొచ్చు కానీ, బట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ వ్యాలిడ్ రీజన్. ఇన్ కేస్ యువర్ బడ్జెట్ ఈస్ టైట్ ఆన్ దట్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ ఆర్ డిప్లాయింగ్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ రిసోర్సెస్. ఎట్లా పడితే అట్లా డిప్లాయ్ చేయడానికి కుదరదు. యూ హ్యావ్ టు ఫాలో some regulations in your organization. ఓకే, నేను మీకు చెప్పింది కూడా అందుకే. మీరు ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తే ఇమీడియట్గా డిలీట్ చేయండి ల్యాబ్స్ అయిపోయిన తర్వాత, సో దట్ వీ కెన్ సేవ్ ద కాస్ట్ అండ్ వీ కెన్ ప్రాక్టీస్ మోర్ డేస్. రైట్, ఈ కాస్ట్ అలర్ట్స్ ఒక ఆప్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ ఈ మానిటరింగ్ సెక్షన్లో అలర్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ చూపిస్తాను ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అలర్ట్స్ అని చెప్పేసి. అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. అండ్ అలర్ట్స్ తో పాటు వీ హెవ్ గాట్ బడ్జెట్ ఆల్సో. బడ్జెట్ అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా, ₹1,00,000 బడ్జెట్ ఉంది. బోత్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు కాస్ట్ అలర్ట్స్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్ టు ద బడ్జెట్స్ ఓన్లీ. అండ్ ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో ప్రివ్యూ అని చూసారా. ప్రివ్యూ అంటే ఏంటంటే ఈ స్పెసిఫిక్ ఫీచర్ స్టిల్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్, అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఆ ఫీచర్ ఇంకా డెవలప్ చేస్తున్నారు. మీరు యూజ్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు, ఇట్ ఈస్ యువర్ రిస్క్. ప్రొడక్షన్ లో యూజ్ చేయడానికి మైక్రోసాఫ్ట్ అయితే రికమెండేషన్ చేయదన్నమాట, ఎందుకంటే ఇది ప్రివ్యూలో ఉంది కాబట్టి. ఈ ల్యాబ్స్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు, నువ్వు ఏదైనా టెస్ట్ చేయాలంటే యూస్ చేసుకోవచ్చు, బట్ యూ కెనాట్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ప్లాట్ఫామ్స్. అండ్ దట్ ఇట్ మీన్స్ దే ఆర్ స్టిల్ డెవలపింగ్ దిస్ ఫీచర్. అందుకోసమని ఇక్కడ ప్రివ్యూ ఉందన్నమాట. సో బడ్జెట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్, ఇందాక చెప్పాను కదా ₹1,00,000 ఉంది, నాకు 75% థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ రీచ్ అయ్యేసరికి నాకు అలర్ట్ రావాలి అంటే కనుక you are going to use these features. Okay, so we'll see the simple setting here, add, and for this resource group, let's say HR department Azure budget, billing month అనుకుందాం. సో ఈ రోజు క్రియేట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఎప్పటికి ఎక్స్పైర్ అవ్వాలి ఈ బడ్జెట్, ఒక 1 year వ్యాలిడిటీ అనుకుందాం. ఎప్పటి నుండి, జూన్ ఆర్ లెట్స్ సే జూలై. Okay, it is taking July 16th. Okay, let me pick up June only. June 16th నుండి June 15th వరకు వ్యాలిడ్ అవ్వాలి. బడ్జెట్ అమౌంట్ ఎంత, 1 lakh అనుకుందాం. Give your budget amount threshold. This is the threshold value, not the actual budget. So I am going to give 75% of my budget, which is 75,000 out of 1 lakh. అయితే 75,000 అవుతుంది. Then next, alert. So forecasted information కావాలా, యాక్చువల్ బడ్జెట్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అలర్ట్స్ కావాలి. ఫోర్కాస్ట్ అంటే ఏంటి, నువ్వు కరెంట్ ప్రస్తుతం యూజ్ చేస్తున్న ఆ యూసేజ్ని బట్టి, ఓకే ఇంత అవబోతుంది నీ కాస్ట్ కరెంట్ యూసేజ్తో పోలిస్తే అని ఫోర్కాస్ట్ చేయడాన్ని ఫోర్కాస్టెడ్ డేటా అంటారు అనమాట. మనకు వస్తుంటాయి కదా వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అంటారు కదా, అంటే ఏంటి, ఎస్టిమేషన్ అనమాట. ఓకే ఈ టైంలో వర్షం వస్తుంది, ఈ టైంలో ఎండలు ఎక్కువ వస్తాయి, ఇట్లాంటివి.
right? So that is a forecast here which you can set alerts. Email at JHU, and then you can set the language of your email, but we prefer only English. So there are Italian, Polish, I think Hindi is also there. No, it is not there. Okay, so in these languages you can get the alerts. But ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు alerts create చేయడాన్ని, just to give you a heads up. Right, there is one more recommendation here. I will discuss this in next session.